அனைவருக்கும் வணக்கம். This is a competitive world. We have to compete with others for everything. Keeping in mind, we try to give you the best for those who preparing for the competitive examinations. So in these video classes, we are going to discuss some topics. General studies is a part of competitive examination in which general science plays an important role. Around 15 questions will be coming from this topic, but it is a vast area. General science is not a small part, so it's a vast area. So you will be confused how to start, where to start, what to start. So don't be panic. So as to make it easy, I will try to give you the extract of the subject. So keep watching, keep following. Coming to our topic, general studies. So here in this class we are going to discuss about general science, in which chemistry subject we are going to deal. First of all, the general science. So matter can be classified into two main categories, that is living things and non-living things. In living things, study of plants deals with botany and study of animals deals with zoology. While coming to the another category, non-living things, so it is classified into two major categories, that is physics, the another one is chemistry. So here in this classroom session, we are going to deal with the subject chemistry. So in chemistry, what are the various topics that we have to concentrate? What are the important aspects in which we are going to discuss? All the things will be given in the subsequent classes. Okay. So physics, matter can be classified based on the physical nature. So in physics, based on the state, it is classified into three categories, that is solid state, liquid state and gaseous state, that we discuss in another classes. So let us coming to our topic is chemistry. The matter can be classified based on the chemical nature into two major categories, that is one is pure substances, the another one is mixtures. தூய பொருட்கள், கலவைகள் ரெண்டு வகையா பிரிச்சுக்கலாம். The pure substances can be further classified into elements and compounds. So what are pure substances? The substance that possess same kind of atoms or molecules are known as pure substances. ஒரே விதமான அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளை பெற்றுள்ள பொருட்கள் தூய பொருட்கள் என்று அழைக்கப்படும். So the ரெண்டு வகையா பிரிச்சுக்கலாம். The one is element, the another one is compound. While coming to the mixtures, they are not pure substances. Two or more substances combined together in any ratio to give a mixture, that is further classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So while coming to elements, it is further classified into three categories: metals, non-metals and metalloids. Coming to compounds, it is classified into two major categories, that is inorganic compounds and organic compounds. Mixtures, there are two types of mixtures, homogeneous and heterogeneous mixture. Solutions are the examples for homogeneous mixtures, in which only one phase will be existing in solution. While coming to the heterogeneous mixtures, more than one phase will be there, that is further classified into colloids and suspensions. So here in this classroom, we are going to discuss all the things we are with the examples. So I will try to give you the best for you, but this is not the least. There are so many things to know. So in this video class, it's not possible to give you the entire thing. So the detailed study material and the expected questions will be available in the official website. Make use of it. First of all, what is a pure substance? A material containing only one substance is called pure substance. So the substance may be an atom or a molecule. If the substance possesses same kind of atoms, that is known as element. So the basic unit of an element is atom.
If the substance consists of only one type of molecules, then that is known as a compound. So that the basic unit of compound is a molecule. So a material containing two or more substances in any proportion is called mixture. So what is the difference between compounds and mixture? In mixture, the substances may be combined together in any ratio, but in compounds, two or more substances, especially two or more elements, combined together in a specific ratio. That is a major difference. So a material is said to be homogeneous if it consists of only one phase. If more than a phase is there, that mixture is called as heterogeneous mixture. So let us see one by one. Coming to the topic metals. So there are, what is the character of the metal? Elements which reflect light, possess leisure, malleable, ductile, good conductors of heat and electricity are known as metals. சரிங்களா? அதாவது ஒளியை பிரதிபலிக்கக்கூடிய தன்மை, பளபளக்கக்கூடிய தன்மை, வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை, வெப்பத்தையும் மின்சாரத்தையும் நன்றாக கடத்தக்கூடிய தன்மை இருந்ததுன்னா அதை நாம மெட்டல்ஸ் உலோகங்கள் என்று அழைக்கிறோம். The metals exist only in the solid state. The only exception is mercury. Okay, so mercury is the only metal that exists in the liquid state. Okay. Similarly, the best conductor of heat and electricity among all the metals, the best conductor of heat and electricity is silver. Okay. So generally metals conduct electricity. They are the good conductors of electricity as well as heat, but among them silver is the best one. The most abundant metals in the earth's crust. So there are so many minerals available on the earth's crust. So among them, the first one is oxygen. Around 47% of oxygen is available on the earth's crust. The second is silicon, as silicon dioxide. The third one is aluminum. So if the question is like this, உங்களுக்கு question கேட்கும்போது which of the following is the most abundant metal அப்படி கேட்பாங்க. சரிங்களா? If the question is like this, the answer should be aluminum. So metals ல அதிகமாக கிடைக்கக்கூடியது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா aluminum. So that comes under third category overall. சரிங்களா? மொத்தமா பார்க்கும்போது இது மூணாவது இடத்துல இருக்கு. மெட்டல்ஸ்னு எடுத்துட்டோம்னா அது ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல இருக்கு, followed by iron. The most malleable and ductile metal is gold. மிகவும் வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை கோல்டுக்கு இருக்கு. So it is a precious metal. So it is available in the free state in nature. So it is known as king of metal. So gold is known as king of all the metals. The lightest metal is lithium. மிகவும் லேசான தனிமம் lithium. At the same time, the heaviest metal is osmium. மிகவும் கனமான உலோகம் எடுத்துட்டா osmium சொல்லலாம். So the metal that has highest melting point, மிகவும் அதிகமான உருகுநிலையை கொண்டது tungsten. That's why it is used as a filament in electric bulbs. So electric bulb produces lot of heat, so that the filament should not be melted in the heat, in the temperature. So that tungsten is used, since it has very high melting point. The metal that is used to prepare amalgam, சரிங்களா? ரசக்கலவைன்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த ரசக்கலவைகள் தயாரிக்க பயன்படக்கூடிய உலோகம் மெர்க்குரி, சோடியம் அமால்கம், சில்வர் அமால்கம், இந்த மாதிரி நிறைய அமால்கம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? அந்த அமால்கம் ப்ரிப்பரேஷனில் யூஸ் பண்ணுறது மெர்க்குரி. So the king of metal is gold. The metal present in vitamin B12. So some elements, some metals, they are available in the biological substances. நம்ம உயிரினங்களுடைய முக்கியமான பகுதி பொருட்களாக இந்த உலோகங்கள் காணப்படுகிறது. So among them cobalt, magnesium, iron. So these are some important metals available on the biological substances. See, in vitamin B12, cobalt, the metal cobalt is present in vitamin B12, and the metal magnesium is present in chlorophyll. உங்களுக்கு தெரியும் பச்சையத்தில் காணப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான உலோகம் magnesium. So in blood, RBC, red blood corpuscles. So the color of the blood is red. Hemoglobin gives you the color.
in which heme is the coloring agent. In the coloring agent, iron is present. Similarly, the metal present in the eyes of certain animals is zinc. So these are all the metals that are present in the biological substances. The most electropositive metal is cesium. அதிக நேர்மின் தன்மை கொண்ட ஒரு உலோகம் cesium. The metal present in sea cucumbers, vanadium. So while coming to the non-metals, so what are the characteristics of the non-metals? So இதுக்கு மெட்டல்ஸ்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் இல்லைங்களா. உங்களுக்கு மெட்டல்ஸ் வந்து they are lustrous, they reflect light, but non-metals they do not reflect light, they are not lustrous. Metals are very strong, but non-metals are brittle in nature. உடையும் தன்மை பெற்றிருக்கும். The important characteristics பார்க்கும்போது மெட்டலுக்கு non-மெட்டலுக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, metals are good conductors of heat and electricity, but non-metals are poor conductors. They will not conduct heat as well as electricity easily. So there is one exceptional case, that is graphite, which is an allotrope of carbon, conducts electricity. Similarly, the non-metals exist in all the three states, solids, liquids and gaseous states. Phosphorus, carbon, silicon, these are some of the non-metals that exist in the solid state. Bromine is a non-metal that exists in the liquid state. Okay. So the lustrous non-metals are generally they are not lustrous, but one exceptional case is that is iodine, that is lustrous in nature. The non-metal that conducts electricity is graphite. So the non-metal that is used in match industry. So red phosphorus is used in the match industry, while white phosphorus is used as a rat poison, எலி கொல்லியாக வெள்ளை வெண் phosphorus பயன்படுகிறது. The lightest radioactive non-metal, மிகவும் லேசான கதிரியக்கத்தன்மை வாய்ந்த தனிமம், it is tritium. It is the isotope of hydrogen. Hydrogen has 3 isotopes. Among them, tritium is one of the isotope. It is radioactive in nature. The inert gas that is used in filling balloons is helium. So previously, hydrogen was used to fill in the balloons. Since hydrogen is highly inflammable, it is not used. Hydrogen மிகவும் தீப்பற்றக்கூடிய ஒரு வாயு, அதனால் அது dangerous. It is dangerous to use hydrogen to fill in the balloons. Now helium is used, so which is also the lightest gas. So the inert gas that are used in the discharge tubes or fluorescent tubes or neon and argon. So these are inert gases. உங்களுக்கு சைன் போர்ட்ஸ், அதாவது விளம்பர பலகைகளில் ஒளிரும் குழல் விளக்குகளாக நியான் மற்றும் ஆர்கான் வாயுக்கள் பயன்படுகிறது. Okay, so coming to the compounds. So there are two categories, one is inorganic and the another one is organic. So before entering into the compounds, we left one more thing, that is metalloids. So we have discussed metals and non-metals. We have seen some of the important metals and non-metals used in our daily life. So there is the third one, that is metalloid. Metalloids are the substances that possess both metallic as well as non-metallic characters. உலோகங்களுடைய பண்பையும் அலோகங்களுடைய பண்பையும் ஒரு சேர பெற்றிருக்கக்கூடிய தனிமங்களுக்கு உலோக போலிகள் என்று பெயர். எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம், சிலிக்கன் அண்ட் ஜெர்மானியம் சொல்லலாம், ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி சொல்லலாம். So among them silicon and germanium, so they play an important role in the field of electronics. So மின்னணு துறையில் மிகவும் அளவிடற்கரிய பங்களிப்பை சிலிக்கனும் ஜெர்மானியம் நமக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கு. Okay, coming to this topic. So first we see some inorganic compounds. சில கனிமச் சேர்மங்களை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ சில கனிமச் சேர்மங்களுடைய மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு, அவற்றுடைய வேதிப்பெயர் மற்றும் அவற்றுடைய வணிக பெயர், இது மூணையும் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம், கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது மட்டும்தான் இல்லை, நிறைய இருக்குது. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோஸில் நம்மளால் நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்ல முடியாது. ஸோ டீட்டெயில்டு மெட்டீரியல் வில் பி அவைலபிள். ஸோ some important inorganic compounds பார்க்கலாம். Among them first is NaCl, that is sodium chloride, which is known as stable salt. Sodium carbonate decahydrate,
decahydrate is washing soda, சலவை சோடா என்று அழைக்கிறோம். The third one is sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate, which is used as baking soda. Calcium oxychloride is bleaching powder, சலவை தூள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். உங்களுக்கு அதாவது கிருமி நாசினியாக பயன்படுகிறது, நிறங்களை வெளுப்பதற்கு பயன்படுகிறது. கால்சியம் கார்பனேட், இட் இஸ் நோன் அஸ் லைம்ஸ்டோன், சுண்ணாம்புக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கால்சியம் ஆக்சைடு, தட் இஸ் ஸ்லாக் லைம், சுட்ட சுண்ணாம்பு சொல்கிறோம். இந்த சுட்ட சுண்ணாம்புலேருந்து தான் நம்ம சுட்ட சுண்ணாம்பை நீரில் கரைக்கும் போது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு நமக்கு கிடைக்கும். இட் இஸ் லைம் வாட்டர். Copper sulfate 5H2O pentahydrate, that is known as blue vitriol. Generally, vitriols are the compounds that are prepared using sulfuric acid. Sulfuric acid H2SO4 is known as king of chemicals. So it is also known as oil of vitriol. So when metals combined with sulfuric acid, you get so many metallic sulfates. So when copper reacts with sulfuric acid, you get copper sulfate. Its color is blue, so that it is known as blue vitriol. When iron combines with sulfuric acid, you get iron sulfate. The color is green, so that it is known as green vitriol. If zinc combines with sulfuric acid, you get zinc sulfate. The color is white, so that it is known as white vitriol. Okay. So calcium sulfate is known as gypsum. From gypsum we get calcium sulfate hemihydrate, that is known as plaster of Paris. பாரிஸ் சாந்து அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம இந்த பாரிஸ் சாந்து வந்து நமக்கு நிறைய சிலைகள் செய்வதற்கு, வார்ப்புகள் செய்வதற்கு, அதாவது எலும்பு முறிவுகளை சரி செய்வதற்கெல்லாம் பயன்படுகிறது. மருத்துவ பயன் நிறைய இருக்கு. ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் magnesium sulfate. Magnesium sulfate is known as Epsom salt, so which is used as an laxative, அது மலமிளக்கியாக பயன்படக்கூடிய ஒரு சேர்மம் Epsom salt. Sodium hydroxide, sodium hydroxide is known as caustic soda, சோடா காரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு, இட் இஸ் காஸ்டிக் பொட்டாஷ். இது ரெண்டுமே சோப்புகள் தயாரிக்கிறதுல மிகவும் அளப்பரிய பங்கு வகிக்கிறது. சரிங்களா? from sodium hydroxide we prepare hard soaps, from potassium hydroxide we prepare soft soaps. Silver nitrate is known as lunar caustic. Silver nitrate is also an important compound. It is used to prepare so many compounds. The silicon carbide, which is known as carborundum, and boron carbide is known as norbide. So these are the two important compounds which are all very very hard substances. மிகவும் கடினத்தன்மை வாய்ந்ததாக இது கருதப்படுகிறது. மிகவும் the hardest substances அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா சிலிக்கன் கார்பைடு சொல்லலாம், போரான் கார்பைடு சொல்லலாம். The next one is magnesium hydroxide, which is known as milk of magnesia. மெக்னீசியா பால்மம் என்று அழைக்கிறோம். இது வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு ஆன்டாசிடாக நமக்கு பயன்படுகிறது. ஃபைனலி சாலிட் கார்பன் டை ஆக்சைடு, தட் இஸ் உலர் பனிக்கட்டி அப்படின்னு சொல்கிறத நம்ம ட்ரை ஐஸ்ன்னு சொல்லலாம். So these are some of the important inorganic substances, inorganic compounds which are all used in our day-to-day life. So this is not the least. So there are so many compounds. Okay, so in the short period it's not possible to give you the entire thing. Okay, so the detailed material will be available in our official website. While coming to the organic compounds, கரிமச் சேர்மங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, what are organic compounds? Organic compounds are the compounds in which carbon is the major substance. So these compounds are available in plants and animals. உயிரினங்களில் காணப்படக்கூடிய ஒரு சேர்மம் கரிமச் சேர்மம். கார்பனுடைய சேர்மங்களுக்கு கரிமச் சேர்மங்கள் என்று பெயர். ஸோ இதில் மெயின் மேஜர் எலிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன். கார்பன் combines with hydrogen, oxygen, sulfur, some other elements to form organic compounds. So here a list of organic compounds are given to you. So the first one is methane. Methane is known as marsh gas, இயற்கை வாயு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. So it is a very good fuel. It is used as a fuel. தானாக எளிதில் தீப்பற்றி எரியக்கூடிய ஒரு வாயு. During fermentation this gas will be liberated. The second one is acetic acid, that is known as vinegar. புளிப்புச் சுவையை கொடுக்கக்கூடியது. காடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில். குளோரோஃபார்ம், ட்ரைக்ளோரோ மீத்தேன்,
chloroform is used as an anesthesia, அதாவது மயக்கம் மூட்டும் மருந்தாக பயன்படக்கூடிய ஒரு பொருள். அடுத்தது BHC பென்சீன் ஹெக்ஸாக்ளோரைடு, சரிங்களா, இது வந்து ஒரு பூச்சிக்கொல்லி மருந்தாக பயன்படுத்துகிறோம். CF2Cl2 another important compound, so it is known as CFC chlorofluorocarbon அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த chlorofluorocarbon என்பது ஃப்ரியான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம, சரிங்களா. it is known as, the commercial name is freon, so which is used in refrigerators. உங்களுக்கு ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் குளிர் சாதன பெட்டிகளில் குளிரூட்டியாக இது பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாயு. RMGX is known as alkyl magnesium halide, it is known as Grignard reagent which is used to prepare so many organic compounds. Then the next one is chloropicrin which is known as tear gas, methanol and then ethanol. Methanol is known as wood spirit, மரச்சாராயம்னு சொல்லுவோம் நம்ம, while ethanol is known as rectified spirit. Finally, C6H5OH is known as phenol, it is also known as carbolic acid. So these are some of the inorganic organic compounds which are all used in our life. So as I told already, it is not the least, there are so many compounds. Okay, so in this session we have discussed the basic classification of chemistry. So in the forthcoming classes we are going to discuss some questions based on the topics. Okay, thank you for watching, keep watching.